Hi, xin chào các bạn, mình tên là Duy, người sáng lập ra kênh Vật lý Chill. Có thể đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình phải không nào? Vậy thì kênh của mình bao gồm những nội dung gì? Ở kênh này mình sẽ tạo ra các video ảnh động hay còn được gọi là animation, dùng để giải thích các kiến thức liên quan đến toán học và vật lý. Ngoài ra, điểm đặc biệt của các video này đó chính là mình có kèm theo ứng dụng của chúng vào với cuộc sống và thực tế, dành cho các bạn nào cảm thấy các kiến thức khoa học nó quá là khô khan hay chỉ gói gọn cho việc giải bài tập mà thôi. Vì vậy, các bạn còn chần chờ gì nữa mà không like và subscribe ngay tại bây giờ. Ok, bây giờ mình sẽ nói về nội dung chính của video lần này. Mình sẽ làm một cái gì đó mới mẻ hơn, đó chính là mình sẽ thực hiện một series phỏng vấn các thí sinh Hoa Kỳ tham gia cuộc thi Olympic vật lý quốc tế, hay còn được gọi là International Physics Olympiad, viết tắt là IPho. Và mình mong rằng với cái series này, các bạn có thể học được những tư duy học tập mới mẻ từ các bạn thí sinh Mỹ, biết rõ hơn về lộ trình mà các bạn ấy dùng để theo đuổi ước mơ vật lý của mình, cũng như luyện được kỹ năng nghe tiếng Anh và học thêm được các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thông qua cuộc phỏng vấn. Oh my god! Wow! Quả thật rất là tiện phải không nào? Bây giờ, mình xin được giới thiệu khách mời của chúng ta ở trong tập phát sóng lần này. Đó chính là bạn Sean Chen. Sean giành được huy chương vàng tại cuộc thi Olympic vật lý quốc tế hay IPho vào năm 2019 được tổ chức tại Israel. Hơn thế nữa, hiện bạn đang là học sinh năm nhất tại trường đại học danh giá mang tên MIT, hay còn được gọi là Viện Công nghệ Massachusetts. Bởi vì bạn Sean được sinh ra và lớn lên tại nước Mỹ, cho nên mình sẽ nói sơ qua về cách mà đội tuyển Mỹ chọn lọc ra các thí sinh đại diện tham gia cuộc thi IPho. Nếu ở Việt Nam, các bạn phải trải qua rất nhiều các lần chọn lọc. Ví dụ như các bạn phải trải qua vòng lớp, vòng trường, vòng tỉnh, rồi sau đó sẽ là vòng chọn để thi đội tuyển quốc gia. Sau vòng chọn đội tuyển quốc gia thì các bạn bắt đầu học tập và luyện thi cho cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, hay còn được gọi là VPho, viết tắt cho Vietnamese Physics Olympiad. Sau kỳ thi VPho thì 40 bạn có thành tích xuất sắc nhất sẽ được chọn tham gia cuộc thi Team Selection Test. Kỳ thi này sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội sầm uất để có thể chọn ra 5 gương mặt đại diện cho Việt Nam tham gia các kỳ thi quốc tế như là Olympic vật lý châu Á, viết tắt là AFO, và Olympic vật lý quốc tế, viết tắt là IPho. Thế nhưng tại nước Mỹ thì quá trình chọn lọc nó sẽ xảy ra như thế nào? Đầu tiên, các bạn thí sinh tại nước Mỹ phải trải qua một bài kiểm tra mang tên F=MA. Sau đó khoảng 400 học sinh có thành tích xuất sắc nhất sẽ được vào vòng trong mang tên USAFO, hay còn được biết đến với cái tên Olympic vật lý Mỹ. Và kỳ thi này nó cũng tương tự với kỳ thi học sinh giỏi vật lý quốc gia tại Việt Nam. Sau USAFO thì top 20 học sinh có thành tích xuất sắc nhất sẽ được mời vào khóa huấn luyện tại trường đại học Maryland. Khóa huấn luyện này nó xảy ra trong vòng 10 ngày, và trong khoảng 10 ngày này, học sinh phải làm rất nhiều bài kiểm tra, giải rất nhiều các bài tập, và cuối cùng họ chọn ra 5 thí sinh ưu tú nhất để đại diện cho nước Mỹ tham gia kỳ thi IPho. Và đó chính là quá trình để các bạn có thể trở thành một US IPhoer. Ngoài ra, Sean còn lại đam mê với cả sinh học khi bạn ấy tham gia kỳ thi học sinh giỏi sinh học quốc gia, hay còn được biết đến với cái tên USABO. Chưa dừng lại ở đây, bạn ấy còn tham gia một kỳ thi khác mang tên AIME. Nói một cách tóm gọn thì Sean là một học sinh rất là đa năng khi tham gia lẫn toán, lý và sinh. Trước khi chúng ta bắt đầu xem cuộc phỏng vấn giữa mình và Sean, thì mình xin được giới thiệu cho các bạn một vài thuật ngữ mà mình dùng xuyên suốt cuộc phỏng vấn. Chưa dừng lại ở đây, ở cuối video mình có tóm tắt lại lộ trình học tập của bạn Sean cũng như nêu cảm nghĩ của mình về bạn ấy. Tuy nhiên, mình vẫn khuyến khích các bạn nên xem buổi phỏng vấn để có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh, cũng như có thể nghe được những câu chuyện và những trải nghiệm từ chính miệng của Sean. Về phần thuật ngữ mà mình muốn nhắc đến đó chính là giải tích, hay còn được gọi là calculus ở trong tiếng Anh. Giải tích là một nhánh của toán học. Các bạn có thể xem nó như là ngôn ngữ của vật lý. Nếu các bạn thật sự muốn theo đuổi vật lý và muốn hiểu nó vào một cách chuyên sâu nhất có thể, để tương lai các bạn có thể trở thành một kỹ sư hay là trở thành một nhà nghiên cứu vật lý, thì các bạn phải ít nhất biết giải tích là gì. Bởi vì hầu như các công thức vật lý mà các bạn học sau này nó đều được chứng minh hay là biểu diễn bằng toán giải tích. Hãy xem vật lý như là crush của bạn. Và nếu các bạn muốn lấy được trái tim của crush
thì các bạn phải ít nhất hiểu được tiếng nói, cái body language hay ngôn ngữ giải tích. Bộ môn giải tích được chia ra thành 3 phần, đó chính là giải tích 1, giải tích 2 và giải tích 3. Nếu các bạn chuyển nó sang tiếng Anh thì nó sẽ là Calculus 1, Calculus 2 and Calculus 3. Giải tích 1 và 2 là giải tích mà được thực hiện trên hàm một biến. Nhưng đối với giải tích 3 thì nó lại được thực hiện trên hàm đa biến. Và đối với các bạn nào không biết gì về giải tích thì các bạn đừng quá lo lắng, bởi vì hiện tại chúng mình đang làm một series liên quan đến giải tích, cho nên các bạn nhớ đón xem nhé. Người đồng hành với mình trong cuộc phỏng vấn này đó chính là bạn Julie Lu. Bạn ấy là một trong những người bạn của mình và hiện đang học tại trường đại học UCI. Còn bây giờ, mình không để các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta hãy cùng nhau xem cuộc phỏng vấn của bạn Sean nhé. Hi, Sean. Hello. Hey Sean, how's it going? Great. Hi, Sean. So, my name is Dui. I'm from USC, and I'm currently the representative of the Vietnamese physics community. And also in this group, like our job is try to help like students from middle school until like university level to learn physics and pursue advanced like mathematics, as well as other like science and STEM in general. And we are so happy to have you in our first like project about like interview like the Olympiad medalists from other country outside of Vietnam, like US and some European countries. And you are the one who started like the first ever series. So you just like the Tony Stark of like the Marvel studio. You start everything. So Okay. we so honored to have you right now. Thank you. Yeah, it's nice to meet you. My name is Julie, and I'm helping to coordinate like these videos. I'm a student at UCI right now, and I'm studying business administration. Yeah. Let's start with the first question. Do you always like have a passion for physics, or does it come from like something you experience or just being curious on your own? I think it's not like one exact thing that made me like physics in high school. Like as a kid, I just thought like science was cool. And then there's just like a lot of programs like Science Olympiad or Science Bowl or just like general talking to people at my high school that just made me feel like I think physics is cool. And then that's how I started learning physics. When was the time that you decided to take the F equal to MA that led it to your IFO like participation? I think I first heard about like the ES Physics Olympiad in 9th grade, but the first time I took the exam was like in 10th grade. And how do you prepare for the F equal to MA at like 10th grade? I mostly self-studied physics by reading textbooks and like learning material. And once I learned the material, I practiced like from past F equals MA problems and past use of those. What source that you use to prepare, and do you recommend any books for our like audience who about to practice or attend like future IFO? I think the main book I used for like the fundamentals was a book called Physics by Holiday, Resnick, and Crane, in the 5th edition. And Morin's Classical Mechanics was also quite helpful for it. And for the fundamental of physics, the Holiday one, you start to like read it during your sophomore like first semester when you heard about the F equal to MA? No, I think I started reading it in 9th grade. Oh, in 9th grade. Wow. At that time, like, you know, that book, I read it myself too. Is that like you need like calculus based, like calculus 1. So like how can you like learn advanced math like during that time? Like you start before, because at that time like you start like calculus AB or something? Yeah, actually, like when I said I started in 9th grade, it's like the second half or like the later part of 9th grade. I think I spent like the first semester learning calculus because I figured I'd have to use it. And after I learned calculus, then I started reading the book. Oh, that's interesting. And when you learn calculus, is by self-study reading books, or you actually took like Cal AB class? I learned calculus by like just random online sources like MIT OCW or whatever online lectures on my own. But I did take calculus in 10th grade because I had to for like school, but they didn't let me take it in 9th grade. So. Oh wow, that's so impressive. Oh, and also I know in Vietnam some students do you know the book like University Physics, the alternative for the fundamental physics books? I think I think so. I think another IFO member used that book. Yeah, one of my teammates on the IFO team, I think, learned from that book. Oh, and
between fundamental physics and that book, like which one you prefer more? Um, I guess people can just like Choose. I don't know if one is strictly better than the other. I haven't read university physics, but I think it's best to just like read them and see whichever one is like easiest for you personally to read. I remember like when you finish like the Halliday, it's just like calculus like 1 and 2 base, and you can read it on your own. But when you go to like when you jump into the introduction to classical mechanics by Morin, I remember like you need like Cal 3 base. So how can you learn Cal 3? Did you take like local college courses or you self study again? I self-studied Calc 3 too from MIT OCW. MIT And OCW. Wow. yeah, but I think for like the IFO team, like not everyone self-studies. Like I think people usually learn in different ways. Some people take classes, some people like have a combination of both classes and books. So I think the way people learn it is not like super important. Like there's no like one path. I see. Oh, that's so impressive. So when you read like the introduction to like classical mechanics, you see a lot like intimidating math equation. I mean, for the high schooler, how do you feel at that time? Like, do you feel like sometimes you feel down, and then how you can push through those complicated equations? Oh yeah, I think there's a lot of stuff I didn't like, a lot of math I didn't know when I started like classical mechanics by Morin. But I've either just like um put a like just like think about it later Oh, or I see. Google what it means or just like sit down and think about like what this could be and see if like try to figure out what math I'm missing and just like learn it along the way. And can you calculate like approximately how many hours that you actually spend from the F equal to MA, like prepare for the F equal to MA until US A4, like when you self study, do practice on your own? Yeah, just Mm, approximate hours number. yeah, it's hard. I honestly have like no clue because it's like it's not like I didn't really have a set schedule. Like sometimes like if like a class is boring, I might just like be looking at a book on my iPad or whatever. And like it doesn't like always have to be like directly studying for the Olympiad. Like I guess preparing for it's just like learning physics in general. So it's kind of hard to like tally that up. It's also like included studying for math, which is like could also be part of classes. Yeah, I had breaks quite frequently. I basically just studied whenever like I had the time to, or whenever I had the energy to, I think. Okay. And how did you manage like to study for the Olympiad along with like school and clubs, like other activities? I guess one part of it is that they're not mutually exclusive. Like learning physics makes classes easier, and like math classes and like science classes. Um, and yeah, I guess it's like if I just spread it out throughout like years, like throughout ninth grade and 10th grade, it's not that bad. Like there's still a lot of time to just like play around. Oh And, wow, that's so interesting. like yeah. And beside like physics, I know like from other like US like I4 contestant, they also do like research during high school and also other project. So do you like involve in any research from your local college or your own research? I didn't do research stuff because, or I kind of just didn't feel like it. Huh. Can you tell us about your experience doing the training camp like that select you for the IFO? Oh, okay. So yeah, that's like the 20-person camp, like Maryland, and like around May. Basically, like the top 20 scores on the USFO go to Maryland, and we have like every day there's like they teach us some physics, and then go to labs, and then there's a lot of exams too, and we also get to like meet all the other people and be friends with them. It's a lot of fun, but but it's also kind of intense because of like the IFO selection tests. And yeah, I think the selection process isn't like very like we don't know a lot about it because they want us to focus on like not thinking about our scores and thinking about like um, getting to know each other and learning physics and having fun. So And then I'm just gonna move on to like more of your goals for like yourself during the competition. Did you set any goals for yourself? And if you did, like how did you stick to those goals or like a schedule? um, I guess like I had like some goals were like I wanted to make camp or make IFO, but like
I guess I kind of had mini goals occasionally, but it wasn't very structured since I was kind of just like going on my own. Wow. And then like we're curious to know like, did you go against the Vietnamese team during I4, or how do you feel about the team? I think I probably met them like once or twice, maybe at IFL or a few times. I didn't get a chance to talk to them a lot, but yeah, they seem nice. Oh, And thank you. That's Can you share some tips for our Vietnamese student? Because you already share like your experience, and now you want to, share some useful tips for students in Vietnam because they have to invest a lot of time to study from 10th grade to 12th grade, and some students they don't have a clear path on what to practice. They're just cramming, and even though they self-study on the internet in Vietnam, like we don't have like a clear source to say that you have to read like Halliday, you have to read classical mechanics, you have to learn calculus. They don't have a clear plan. So as a self-studier yourself, do you want to give any useful tips and recommendation for our students who self-study in Vietnam? um, sure. I guess one thing is like make sure not to like stress too much over it. Like have fun doing it. And also, it's good to find someone you can ask about like what sources are good for learning. Like for instance, I heard about Holiday Resnick, like that Korean like that textbook from Asking Kevin Zhou, who's like also an IFA gold medalist, and from like an earlier year. Um, but yeah, I'm not like exactly sure what to fully say. As long as like you keep going, like keep studying Keep going, like keep studying. and not like give up halfway through, and make sure Oh, like the studying is efficient. It should work out. yes, thank you. And to the Vietnamese like students that are watching and like interested in potentially competing in the competition, do you have any words of encouragement to help them like as they prepare? Uh, I think I think it's good if they have fun doing what they're Mhm. doing, Yeah. and yeah. Oh, nice, thank you. So that's about your journey for the iPhone. So now about your current life. So we know that we have learned that you go to MIT. And can you tell us more about your MIT life and what's your major? Well, currently, for like the past semester I've had so far, it was online, so I'm not sure like I can give an accurate description of what it should be like. And my major is not like declared yet, or I don't need to declare it yet, so it's currently undecided. I probably will major in physics and get another major in something else, like maybe comp sci, and minor in maybe math or biology. Do you have any ideas for like what you want to do in the future as a career? And do you think that your interests like influence that decision if you already made the decision yet? Mm, I have like some vague ideas, but I don't really know what my path will be. What are your big ideas? Like we're interested, so let Mm, us know. I'm interested. Maybe interested in like doing research in like biology or physics, Mhm. or working with some like field that can combine like physics and computer science maybe. But yeah, most of it is like pretty uncertain. You're true, like you truly like physics. I think it's very hard to come across like people who are like super passionate about like certain subjects and just truly want to learn it for like the sake of knowing. I admire that. So you're interested in going to research? Possibly. Are you like involved with any like campus orgs, or have you been doing like any research with like your school, or are you like planning to do something? I think I might look for like research opportunities later, but currently I'm not doing much. I heard at MIT they have like a project like every year or something to build.
like a creation that they choose? Is that something that happens at MIT, or am I wrong? I'm I'm not sure. Okay, because I remember someone telling me a story that they build like a roller coaster at MIT, and I was like, that's pretty cool. Wait, so let me just clarify: is this like your first semester like ever in college? Yep. Yeah. Oh, and it's online, right? It's virtual. Yeah, kind of sucks. Has it been easy to make friends like during the virtual environment for you, or do you just like attend classes? I made some friends. Yeah, the people at MIT are really nice. That's Uh, good. yeah, it Yeah, was I heard. Oh, sorry, go yeah, ahead. it was better than expected for an online for like a virtual semester. But Mhm. yeah, But hopefully, the pandemic will end soon, and then you can finally go on campus. oh, yeah. Actually, the spring semester is in person, so Oh, I'll be really? leaving. Yeah, I'll be leaving in a month or a Oh, bit more. wow, that's crazy. Are they requiring you to get like vaccinations? I don't think they're available yet, but yeah, we'll be tested for Okay, you guys will be tested. Cool, cool. Yeah, because I know like vaccinations are available for like hospitals and like healthcare workers, but I don't know how that works for the general public. But yeah, okay. Yeah, hope you have fun during your spring semester. Have you ever toured campus before? I think I've been there briefly, but yeah, I haven't seen a lot. Okay. Do you like live close to campus so that you can like visit, or do you have to like move there once you start school? Oh, yeah, I'm quite far away from MIT. I'm currently in San Diego, so I'll have to Oh, fly. you're in San Diego right now. Yeah. Nice. Oh, I got like one quick question from one of my contestants. They said like when you apply for MIT, like what requirement do you think like MIT need for students to Um, be admitted? Like just your own like opinion. Probably iPhone stood out the most. Mm. Yeah, Mhm. I think like doing really well in one subject is quite a good boost for the application. Yes, thank you so much, Sean, for joining today and for helping us out as well. Good luck with school, and hopefully you can go on campus soon. And on behalf of the community, I and Julie like thank you so much for spending your time, sharing your story, and we would like to give you the best wish like at MIT, and we truthfully hope like you will do great thing at MIT, like you will have a successful career like after. Thank you. That's all we have. Thank you so much. You can Okay. enjoy the rest of your day. All right. Have a good day too. Bye. Thank you, Sean. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Bye. Yeah, trở lại với mình. Qua cuộc phỏng vấn với Sean, mình mong rằng các bạn có thể hiểu thêm một vài thông tin thú vị về tư duy của thí sinh iPhone Mỹ cũng như cách học của họ. Và bây giờ, mình xin được tóm tắt lại lộ trình học vật lý của bạn Sean, và cũng nhờ cái lộ trình này, bạn ấy đã giành được huy chương vàng tại năm 2019. Các bạn nên lưu ý là mình cũng sẽ cung cấp một vài thông tin mà các bạn không thấy ở trong cuộc phỏng vấn, bởi vì mình và Julie quên hỏi Sean về những câu hỏi liên quan ấy. Nhưng sau cuộc phỏng vấn, chúng mình cũng đã hỏi lại để có thêm được nhiều thông tin chính xác nhất. Ồ, có một điểm đặc biệt mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là ở Mỹ thì hệ thống giáo dục cấp 3 của họ nó bắt đầu từ năm lớp 9 cho tới năm lớp 12. Tuy nhiên ở Việt Nam thì hệ thống giáo dục cấp 3 hay là giáo dục trung học phổ thông thì nó là từ lớp 10 cho tới lớp 12. Và đối với Sean thì ở học kỳ 1 đầu năm lớp 9, bạn ấy bắt đầu tự học bộ môn giải tích. Bạn ấy học giải tích 1 thông qua cuốn sách mang tên Calculus by James Stewart. Cuốn sách này nó cũng có bản dịch tiếng Việt mang tên Giải tích được viết bởi James Stewart và nó được chia ra thành 2 tập. Dành cho các bạn nào không biết thì các kiến thức mà liên quan đến giải tích 1 thì nó sẽ nằm ở trong tập 1 của cuốn Giải tích được viết bởi James Stewart. Sau khi đã biết các kiến thức cơ bản từ giải tích 1 thì đến học kỳ 2 năm lớp 9, Sean bắt đầu tự học bộ môn vật lý. Và cuốn sách đầu tiên mà bạn ấy dùng để tự học đó chính là cuốn Fundamental of Physics được viết bởi Halliday, Resnick và Walker. Ở phiên bản tiếng Việt thì cuốn sách này nó có tên Cơ sở vật lý và nó cũng được viết bởi 3 tác giả Halliday, Resnick và Walker. Ngoài việc đọc Fundamental of Physics hay Cơ sở vật lý thì Sean cũng tự học giải tích 2 song song với nó. Đối với giải tích 2 thì nội dung của nó vẫn nằm trong tập 1 của cuốn Giải tích được viết bởi James Stewart. Sau khi biết thế nào là giải tích 1, giải tích 2 và cơ sở vật lý thì đến hè trước năm lớp 10, Sean bắt đầu tự học giải tích 3. Đối với các kiến thức liên quan đến giải tích 3
thì nó sẽ nằm ở trong phần 2 của cuốn giải tích được viết bởi James Stewart. Điểm đặc biệt hơn đó chính là sau khi đã vững các kiến thức ở giải tích 3, Sean bắt đầu tìm đọc các quyển sách vật lý mang tính nâng cao hơn. Đó chính là cuốn Nhập môn cơ học cổ điển, hay còn được biết đến với cái tên Introduction to Classical Mechanics, được viết bởi David Morin. Đối với quyển sách này thì theo cá nhân của mình, do mình đã từng đọc và học nó rồi, thì nó sẽ rất là choáng ngợp đối với các bạn học sinh cấp 3. Bởi vì nó đòi hỏi bạn thứ nhất phải biết thế nào là cơ học, và thứ hai có một chút kiến thức liên quan đến giải tích 3. Một khi bạn đã vững hai điều này thì mình chắc chắn rằng bạn sẽ học được rất là nhiều điều từ quyển sách. Ví dụ như là Sean, sau khi đọc Introduction to Classical Mechanics, bạn cũng gián tiếp học thêm được về phương trình vi phân. Trong tiếng Anh, phương trình vi phân còn được gọi là Differential Equation. Nó là một nhánh toán sau giải tích 1, 2 và 3, và nó cũng rất là cần thiết nếu các bạn muốn học các kiến thức vật lý cao cấp sau này. Sau mùa hè trước năm lớp 10 đó, Sean đã tự tin rằng mình đã biết thế nào là giải tích và các kiến thức vật lý từ cơ bản cho đến nâng cao. Thì bạn bắt đầu bỏ nhiều thời gian hơn để luyện các đề thi cũ từ các kỳ thi như là FMA, USA4, A4 và I4 từ năm lớp 10 cho đến năm lớp 12. Ngoài ra, các bạn nên lưu ý là những quyển sách mà Sean giới thiệu chúng rất là dày, cho nên các bạn không thể nào đọc hết trong một khoảng thời gian ngắn được, đặc biệt là đối với những bạn tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ là một người đam mê vật lý và không tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, thì mình khuyến khích các bạn nên đọc những quyển sách này bằng một cách chuyên sâu nhất để có thể trải nghiệm được vẻ đẹp của vật lý. Bởi vì thời xa xưa, các nhà vật lý học họ không có các kỳ thi học sinh giỏi như là I4 hay là A4, cho nên việc đọc sách là điều mà họ thích nhất để có thể thỏa mãn niềm đam mê vật lý của mình. Và bây giờ, mình cũng muốn chia sẻ một chút cảm nghĩ của mình về bạn Sean. Theo mình thấy, thì bạn Sean là một người cực kỳ đam mê vật lý, phải nói là cực kỳ đam mê. Bởi vì khi bạn thật sự đam mê một cái gì đó thì bạn làm mọi cách để có thể hiểu được nó, theo đuổi được nó. Như là cách bạn Sean đã làm. Bạn ấy rất là thích vật lý, cho nên bạn ấy đã bỏ thời gian tự tìm trên mạng, tìm xem những cuốn sách nào nên học, và mình nên học những cái gì đầu tiên, như là toán trước rồi đến vật lý sau. Và cũng vì cái tình yêu vật lý mãnh liệt này, bạn ấy đã bắt đầu cái lộ trình học của mình từ năm lớp 9. Một điểm cộng khác của Sean mà mình rất là ngưỡng mộ, đó chính là tinh thần tự học 100%. Bạn ấy phải tìm các cuốn sách, tìm các website như là MIT OCW để tự học các môn như là giải tích 1, giải tích 2, giải tích 3, cơ sở vật lý, hay thậm chí là nhập môn cơ học cổ điển. Bạn còn rất giỏi và thông minh trong việc phân bố lịch học, như là học kỳ 1 năm lớp 9 mình nên làm cái này, học kỳ 2 mình nên làm cái này, hay là hè mình nên đọc cái những gì. Sean quả thật là một anh chàng rất đáng là ngưỡng mộ. Và hiện tại, bạn là học sinh năm nhất, dù chưa có thể xác định được ngành học của mình, nhưng mình mong rằng những gì Sean làm, những gì Sean chọn trong tương lai sẽ chắc chắn thành công khi bạn vẫn giữ cái tinh thần học tập, đam mê và tự học như thế. Đối với các bạn học sinh Việt Nam, đặc biệt là những bạn đam mê vật lý nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, không có ai chỉ cho các bạn lộ trình hay là định hướng rõ ràng, thì mình mong rằng bạn Sean đã một phần nào trả lời câu hỏi đó, cũng như những đức tính đặc biệt của bạn Sean, nó tạo ra động lực và nguồn cảm hứng để giúp cho các bạn có thể theo đuổi vật lý, tự học vật lý. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì đừng ngại ngần tra Google hay là lên Facebook tìm các group cộng đồng vật lý để hỏi các kinh nghiệm từ những người đi trước. Còn đối với các bạn hiện đang thi chuyên lý thì mình mong rằng cái lộ trình của Sean hay là cách sắp xếp thời gian học của bạn Sean sẽ là một cái ví dụ để cho các bạn có thể tham khảo và có thể sắp xếp và phân bố thời gian để học một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Còn đối với các bạn mà được chọn để thi I4 trong năm nay thì mình mong rằng video này sẽ là một cuộc giao lưu nho nhỏ để các bạn hiểu thêm về MIT, để sau khi cuộc thi kết thúc các bạn có động lực cũng như có nguồn cảm hứng để nào vào trường này, và ai biết được một ngày nào đó bạn lại gặp bạn Sean ở tại MIT thì sao. Cuối cùng, nếu các bạn thấy video này nó mang đến cho các bạn nhiều thông tin bổ ích, nhiều thông tin thú vị về lộ trình và định hướng học vật lý, cũng như những cuộc giao lưu văn hóa giữa học sinh Việt Nam và học sinh Mỹ, thì mình mong rằng các bạn có thể share những trải nghiệm này cho những người bạn yêu vật lý ở ngoài kia nhưng mà không biết bắt đầu như thế nào, để có thể mang những niềm tin và những tia sáng đến ước mơ theo đuổi vật lý của họ. Nếu các bạn có những câu hỏi hay là những thắc mắc nào thì hãy để lại ở phần bình luận ở bên dưới. Các bạn hãy giúp mình share video này rộng rãi nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn Sean, Julie và dàn ekip rất là dễ thương đã giúp mình thực hiện video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you so much.